Wake up, it's a new day. Dreams are calling, don't delay. Feel the power in your heart. Today's your chance to start. Hold on when it's tough, when the road gets rough. Shine bright like the sun. You're not the only one. Life's good and I'm loving every single moment of it. Every breath feels like a gentle kiss, so infinite. The sun is shining brighter, painting skies with bliss. This heart of mine is open wide, nothing feels amiss. Feels like I'm reliving my dream life once again. Every step I take feels lighter, free from all the pain. The colors of the world found a sweeter hue. Oh, the magic in the air, I see it shining through. Yay, honey, isn't today beautiful? You see the way the flowers bloom, the way the wind sets us free. Hold my hand, let's dance beneath the endless sky. Today's a masterpiece, and we're the reason why. Life's good and I'm loving every single part of it. A melody of joy, a rhythm I can't quit. With every beat, my soul just sings and takes flight. Oh, in this dream I'm living, everything feels right. Yay, honey, isn't today beautiful? You see the way the flowers bloom, the way the wind sets us free. Hold my hand, let's dance beneath the endless sky. Today's a masterpiece, and we're the reason why. Life's good and I'm loving every single part of it. A melody of joy, a rhythm I can't quit. With every beat, my soul just sings and takes flight. Oh, in this dream I'm living, everything feels right.
Nice? Nice? Yeah, it's a bear. All done. Who's that? Snow Princess. And there you have it, everyone. Eyes on camera. Alright, so thank you so much. Hello! Nang request ka nila sa mga nagbuhat sa pats ba nga ako gid kuno ila pa opening remarks sara kay basin ko nagipoy anak mo sang naong nila ni Sir Joffy, Sir Andy, si Rosena. So request nila nga ako kuno. Sige, first of all, opening pa kayo. Medyo nakalimtan siguro natin sa atong program. Before kita mag-start yun is magpasalamat ani kita sa Ginoo, ha? I-request ako ng tanan nga mubarog. Let us feel the presence of the Lord. Let us pray. Lord, we thank you for the good day, for the good weather, and for the good health. And salamat kay Lord sa gihatag nimo nga pabor nga magkatigom kami kag makaabot kami sa among venue nga safety. Lord, thankful kami kaayo sa mga blessings nga amon nadawat sa rang atuig kag sa mga blessings pa nga imo ihatag sa amon, no? So anything else sara is ang aton Korean party. So akon in behalf sa tanan nga sa founders, sa tanan nga bisita, sa tanan nga di makita, ara ba? So welcome kamo tanan. Enjoy. Merry Christmas, everybody. Ato igong pangaon ako. Igong pangaon ako.
Wala ka na. Merry Christmas! You better watch out. You better not cry. You better not pout. To town, Santa Claus is coming to town. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells. Blowing and blowing, the bushels of fun. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell run. Masaya kami na. Masaya kami. Nabasa. Oo, ba't taga spaghetti lang? Nilamok ka. Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining till he appeared, and the soul felt its worth. Had to elope the weary world. The weary world rejoices beyond the praise, and you in glorious on your knee. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night. Nagpinabadyaw si Chapman. Thank you.
Grabe naman ng babe na yan. Of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish Grabe kaya niya. Plastic girl. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. After sa kalibo. May muli siya. Medyo tinuro. Grabe na highlight. Ulaw. Kadugan ng picture. And there you have it, ladies and gentlemen. Masipang pakpak at sa Team B Night Shift. Pinugos sila. Tis the season to be jolly. I got Part adto. Go! Deck the halls with bows of holly, bows of holly, bows of holly. May blending. Tis the season to be jolly, to be jolly, to be jolly. Don we now our gay apparel, la 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 la. Jolly ancient Yuletide garland, la 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 la. Knock knock, do you wanna build a snowman? Frosty the snowman, let's a jolly happy soul. With a card top five and a hot dog horse. Hey, 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 Rudolph the red-nosed reindeer, I don't get shiny nose. Team C Night Shift. A big round of applause, please. Mom, when is Christmas? Christmas is on December 25th. It's in 5 days, sweetheart. Oh, 5 days to go, and it's Christmas Day. Can you tell me more about Santa Claus? Of course. Santa Claus is believed to live in Finland, a cold country in Northern Europe. Before Christmas Eve, children write letters to him about their wishes. He makes a list of good and bad children, sending gifts to the good ones and cold to the bad ones. On Christmas Eve, Santa rides a sleigh pulled by reindeer to deliver presents around the world. He enters houses through the chimney and leaves gifts or gold in
Pero kung may natutunan na nga yung survey, Pag-games na kita sa portion. So, ang first magpag-games kay amo facilitate ang mga founders of fans. So, ang first kay si Ma'am Ange. Ano si Ma'am Ange? Tiny feet. Ma'am Ange! So, si Ma'am Ange, meron siya pag-games, meron siya pag-preview. So, ihatag natin ang mic kay Ma'am Ange. So, Whispers in the hallway, a giggle, a cheer. Stockings hanging so si Ma'am Ange lang lang ang explain kung ano yung pag-games ka, pila yung prizes. Alright, excited na tayo, no, bebe? Kita ko sa announce, excited ba? Twinkling lights. Tuwa man. Ma'am Ange, i-announce yung prize. It's finally begun. Children's hair and paper. Sige, sige. Ay, di-apple na sila, Ma'am Ange. having fun. Mom and Dad still yawning, but the joy's already spun. Oh, sige. Christmas The first morning game lang. magic shining for everyone. Dad's robe dragging his mug half filled. Mom's messy bun, but her Hello, Miss Ange. Welcome back. kids in a frenzy. Okay, everybody, this game is what we called Bring Me Game. Sige, ipang-andam ang mga gamit na dapat andamon, ipang-andam ang mga gamit na di dapat i-andam. Okay, are you ready, everyone? Christmas morning magical, it's finally begun. Children tearing paper, their hearts racing. Mom and Dad still yawning, but the joy's already spun. Christmas morning magic shining for everyone. Sige, everybody. ihipos din na lang open na tinta. Bring me ID. Bring me Sampan, waspas kayo, idagan. Sila tulo. Sampan, wala ko ako. Dapat, idagan na siya. Sino ka naka- Sauli na. Kita natin. Idol, flip-flop tayo. Salam, kuya. Parinig naman ang lapo, saan naman dyan? Agad naman ang kapo, armo na lang yan. Ayaw mo naman, wala ka pangatan ng bago. Bakit wala ka battle? Ako na bang matalo, ha? Paulit-ulit ang tanong ng mga tao. Huwag apurado, ano ang gagawa ko? Wala akong maisip, masyado pa mainit. Akala mo tuloy supla-suplado pagkahimik. Pagod na talaga, dahil dito ikaraw. Walang Next pair! Sa'yo lang. Oh! Aris, nasa yun lang? Sa'yo lang ating pangutana? Sige, sa'yo lang. Sige, sa'yo lang ilang pangutana. Ang inyong pangutana kay, since gabi naman, nanong wala may rainbow sa gabi? Or may rainbow ba sa gabi? Yes or no, and why? Wala sa rainbow sa ay ni ma'am. Wala yung rainbow sa gabi kay Kinkin Pan, okay?
Okay, sige, sayon lang. Para sige. Sayon lang kayo ni siya. Ang inyong pangutana kay nang makita na ninyo sa inyong mga palibot. Ano ba? Siya pa dili niya makita. Alright, speaking of dili makita. Nganong dili man makita ang hangin? Okay? Ano. Tinutukan sila. Nganong dili makita ang hangin? Ano? Nganong dili makita ang hangin? Go. Alright, sige lang ma'am. Naputol na. Okay yun na, naputol lang. Ikaw lang yung walang iago ang mic. Dali lang siya mic ma'am. Sige lang, ano may, tamo may premium. So na! Sorry. Not nga there. Sir Archie, may pangutana ka sir? Wala. Sige, ako gapon ang pangutana. So, sayon lisod. Sayon nga lisod, sir. Okay, since sila na ang last pair, so, balik naman sa hugot mo? Sige, sakto. Sila ang last pair. Ang inyong anak ay color blue ang sky, no? Pero, color blue ang langit, pero nanong itom ng dagom. Color blue ang langit, pero nanong itom man ang dagom. Or gray ang dagom. Sige. In 1, 2, go! Tungkod. Heavy. Cloud. Tungod? Itong cloud. Alright, balik kayo ito ba? Balik ka. Sige, go. Ay, complete na lang. Sige, complete. Blue ang sky, nanong ito man ang clouds? Dagong. Man ang clouds, amo, itong ang clouds. Mo din. Pasok ba? Pwede! Sige! Congratulations! Balik! Ano pa yung last pair? Ano pa yung last pair? Ano pa? Easy lang yung pautan sa sir. Easy, sige, easy. Ako yung mga tanong or ikaw? The craziest one. The craziest one. Hello, ini. Bagay ini kang mamueng. Sa ilang grupo. Bagay sa ilang grupo. Sige, explain. Explain in 2,000 words. 2,000 words? Explain flood control. Trending kayo. Grabe. Sige. Sure na, sir? Sure enough. Sure. Sayon na, sayon. Sa'yo din na. Kamu ba yung last pair? May twist ba yan siya sa sunod? Halala. Oy, wag kitahin po nga twist. Basin ta 100 na ang price. Sir, nakaroon na sila. Tama? Sige. Okay. Sige na. Sige. 1, 2, 3, go. Explain flood control. Alright! Diba? May close. Ayun na kayo. Sige, hindi sila mo claim sila price. Thank you! Sure. Ang pangutana. Nganong hilig ang Pinoy mag-jacket bisag init? Anong ilig ang Pinoy? Sayo. Ayun. Pagkuhan ka. Kamu na lang last pair. Pabalik-balikon ka mo ka na po kung masayo. 1, 2. Ngano hilig ang Pinoy mag-jacket bisag init? Go! Baso, nilumot ng baso. English. Abi na ako, individual. Ganina ako, hinahinay ako Because nag-inom. our hobby. Because our hobby. Sige. Because
Okay, another questions. Atong pagbigyan kay Kwan man. Inang last pair na lang. Filipino culture. Alright. Anong mamainit ang Pinoy bisag init? Uy, ganong mamainit ang Pinoy? Mangapi. Ganong mga ang Pinoy? English na question. Oh, sige, go! English. They addicted to period. Because they addicted to coffee. Sakto ang grammar? Okay, grammar checks. Because they are addicted to coffee. Oy, wow. Ha? Sige lang. May last pangutana gyapon ka mo. Ikaw na pala. Ara ka may pangutana. Ay ka bala ka. Sige, matabag. Di ka mo manaog nga wa kami premium. Sige, are, dili na ni siya. So, isulti kalina, kwarta ang ilagan ng dawatan. May ang next nga group nisulti nga sang amount. Ang inyo po tayo is simple. Mutuo ka mo sa ilang isulti, English. We not agree that they said that. Period. Ang ilang po na kay, awin nyo tubag kay, Anong grammar gyap? we did not agree. Oh, okay or dili? Okay. Oh, dili pag yun. Araw pag yung last questions. Sino ni? So tinisulting okay? Sino tinisulting okay? Wala ako inumatian ma'am. Pero dili okay? No? Dili okay. So, araw pa yung last questions mo. Ay ko bala ka. Sige. Sige, last questions. Ka-excited na sila sa next part ba yan? Sige. Ang inyong pagkutanan ni Sir RG. Ngano kuno soft drinks ang tawag silang mga Coke ano? Nanong soft drinks man ang tawag sila? Nagisyon man sa gahing nga botilya. Di ba? Nakalimutan. Explain, go. Because it's liquid. Period. Because it's liquid. Ato na, masakto na ganito na. Alright! Hey! Kinsa para kaninyo ang atong top 10 for our best address this evening. So please affix your Yes, I will call on Mr. Andrew. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Puwasa ko sa sir. Teacher status. My partner. Ang tunay na Diyosa. Okay guys, arrange yourself according to your height. Di na ko. Grapes? Okay. So, among the 6 teachers here, kinsa ang stand up sa ilang nga unom. Okay. So, I think para may bawa naton, ipaagi naton sa fashion show. Okay? Is that okay sa inyo or okay? Teacher, ano eh?
teacher, Carmel! Our next contestant, teacher, Setos! Hala, hala, hala. Hindi ka siya palulit ni Joy. I want burger on that beef, bitch. Gigi? Yeah, teacher, 11! Ay, mali mo headdress. And I would like to call on everyone to show their fashion and their walks. Followed by teacher Shiwena. Teacher Anahid. Teacher Carmel. Teacher Senos. And teacher Yebe. Kalmado pa ako pero tabalaga sa 90. Alangan ni pero hindi dapat mo shot by alin ng isipan hindi dapat natitenga. Natin ko lang 30, may 180. Kaya video pa, bingo trip ito yung medito ka. Kalantos ka pa lang ako bingo na. Dumaan alam mo nandito na. Alright. Well, are you guys amazed? Wala ko ingon nga amazed ko kay basig di takapti ba. Okay, so who do you think sa ilang ano ang stand out this party? Starts with teacher Hopkins. Teacher Rowena. Teacher Anahid. Teacher Carpel. Teacher Senos. Yep. So, the decision is on the board. Uy, later i-announce. Later i-announce. Okay. So, according sa board, kay later daw i-announce. Okay? So, teacher, thank you. And thank you. That was awkward. Okay. And yes, palihog isa sa inyong mga gifts. Shake hands, everyone! And let's say together, Merry Christmas! Merry Christmas! And that's spirit! And yes, and nato sila ang atong paagin ng status in our exchange gift. And at 10. Okay, so hold your gift. Okay, please hold your gift. Okay. Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yes, and we have decided that we have to add 2, 3. Stop, Anay. 3, 4, and 5. Raise your gifts, everyone. Now raise your gifts, everybody, and shake, shake, shake. Indeed, a very Merry Christmas, everyone, and you'll be. And
unod sa inyong gift. Let's be grateful and let's be thankful kay ina gibutangan sa effort isang nagsulod sa ina. Yes, because Christmas is the best season of all. Panin! Sige, shout ko na Merry Christmas in 1, 2, 3! Merry Christmas! Excited na kayo makadawat. Sige. For caroling contest, so ang first na ito ni-announce is for caroling contest winner. So, usa lang ang makadaog sa to, pero ang tanan may madawatan. Sige. Ang una ba, ang makadawat sa 2,000! Pero ang 5 na dili ba Pero what, kay 1,000 na consideration. okay. 2,000 sa winners and 1,000 para sa prizes. Sige. For the caroling weekly contest, ang daog kay sinyo tagaan. Clue! Oh, clue na tayo. Morning! Oh. Morning. And morning team! Team B! Morning team B! Alright! Okay, sa ito nga, palihog! Alay na ka mo, morning team B! Ikaw pinasan 100%, ikatulo! Sige. So, ang kipasihan sa day is ang aton yung criteria. Atong na sakto gid sa criteria. So, hindi mo. Go! Kabutanan! Asahin naman kabutanan! Ara na? Sige, kita nga. Sa baba. Paldo! Pala? 5 kay 200. Hoy, may madawatan niya pong tanan. So, Nawatan niya po tanan. isa 500, niya, tag 200 ang iba. So, walang uuwing luhaan. Sige. Dili ka mo sa stage, ma'am. Tanan. Ang tawago ni Sir Kay kay siya ang Sige. Ang akong may tawag kay amo ang daog na to. Miss Universe Miss Universe. 2030. Alright. So, ang board, may aral sila category kung sino ilang i-select nga best dress. Sige. Sino sa... Di lang sinausa ang nagpili ha. Yes. Kunyampo na siya. Sige. Sino yung bet? Teacher? Yate. Teacher Liebe! Ay, dapat pa magalinay. Santos? Yes! Direk? Oy! 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 Alright, sige. Ang atong best dress for tonight is atong yung naswak sa aton category. So, ang nakadaog kay si Teacher Carfel. Yeah. Congratulations, Teacher Carfel. Dawata ang imo 500. Ha? Hindi na information. Dito, congratulations! Pero, kamo nga to, lima, may madawatan niya. So much, sir. Love you! Love you, Dada! Okay, love you, Dada! Amping! Ang essence sa Christmas is regardless man ano sa van, pero sure ako walang uwing luhaan gihapon. Ang first na to ni Ikan is ang more than 1 year lang karaan. Sige. Sige, one line lang please. Ang more than 1 year and above na naka-service sa BATS. Ang BATS 9 is later na lang BATS 9 ha. Picture ma'am. Si Ma'am Escapade. Next,
Kalyaki. Ay! 2% yan, 2%. Sige. Sige. 2%. Ano yung... Ihati yung kayo. 2%. Ready na ni maalat. Next, for 10.